నమస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. డైరెక్టర్ జేసీ సార్ ఆధ్వర్యంలో శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ పర్యవేక్షణలు నిర్వహిస్తున్న సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఈసెట్ 2023 రాసిన విద్యార్థులందరికీ మీరు అబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోనికి వీలుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈసెట్ పేపర్స్ అన్నిటిని బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో, ఎవరైతే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో, పూర్తి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో లెక్చర్స్ని ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ని షేర్ చేయండి. దీంతో పాటుగా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో వీళ్ళందరికీ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక ద్రోణాచార్య బ్యాచ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది ఇంజనీర్లు తయారు చేసిన సంస్థ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ డిప్లొమా విద్యార్థులకి అండగా బాసటగా నిలవన ఉద్దేశంతో ఈ బ్యాచ్ ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బ్యాచ్ లో భాగంగా మీ అందరికీ మొదటిగా మీరు బీటెక్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఇబ్బంది పడుతారు అనే ఉద్దేశంతో, ఆ ఇబ్బందిని పోగొడితేనే ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటేనే పని బాగా చేస్తారనే ఉద్దేశంతో బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా సిఆర్టీ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, దీనిలో భాగంగా ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, అదేవిధంగా సిఆర్టీకి కావాల్సిన బేసిక్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ సి కావచ్చు, C++ కావచ్చు, జావా కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని మనము లైవ్ క్లాసెస్ ద్వారా అందిస్తాం. దీంతో పాటుగా థర్డ్ వన్ డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, మీరందరూ సంవత్సరం నుంచి కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఈ సెట్ కొరకు ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇదే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది మీకు రేపు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మీరు రేపు జాబ్ పడినప్పుడు రెడీగా ఉండాలంటే కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపరేషన్ అది అవసరం అవడం జరుగుతుంది. కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఆల్రెడీ మీ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, మీకు సపోర్ట్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనం ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా ప్రతి వీక్ టాపిక్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాం. టాపిక్ వైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మిక్స్డ్ టాపిక్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 ఇయర్ పాటుగా మీకు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ కోర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా 2 ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీతో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు తయారు చేయలేని విధంగా మన సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక గేట్ కోర్స్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. ఆ గేట్ కోర్స్ విత్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 2 ఇయర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. ఈ 4 మాడ్యూల్స్ మనము ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో అందించడం జరుగుతుంది. దీని విలువ సుమారుగా ₹1,00,000. కానీ ఈ కోర్స్ మొత్తాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా అందించడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఈ 2 సంవత్సరాల మెయింటెనెన్స్కి, అదేవిధంగా టెస్ట్ సిరీస్ కోసమని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ ₹3,000 అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసుకుని బీటెక్ వెళ్తున్నారో వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం ఇది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నా. మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే ముందుగా మీరు మన అప్లికేషన్ స్పేస్ గేట్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందులో ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసమని 9848692598 ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా, అదేవిధంగా ఇంకేమైనా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే కూడా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం జరుగుతుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. Given that the base period is 100 days and duty of the canal is 1000 hectare per cubic, the depth of the water will be అంటున్నాడు. రైట్, మనకు డెప్త్ అన్నప్పుడు ఏంటి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? 8.64 B/డ్యూటీ. అయితే ఇక్కడ డెల్టా మనకు ఆప్షన్స్ చూస్తే అన్ని సెంటీమీటర్లో ఉంది. మరి సెంటీమీటర్లో ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 864 B/D, రైట్? అంటే 864 ఇంటూ బేస్ పేడ్ ఇచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు? 100 అన్నాడు. 100 డివైడెడ్ బై డ్యూటీ వచ్చేసి 1000, రైట్? 2 zeros క్యాన్సిల్ అయితే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 86.4 సెంటీమీటర్. ఇదేమో మీటర్, ఇదేమో సెంటీమీటర్. ఓకే, రైట్. ఆన్సర్ ఏంటి? థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎ మీడియం సిల్ట్
రైట్. ఫర్ ఏ మీడియం సిల్ట్ యావరేజ్ గ్రెయిన్ సైజ్ ఈజ్ 0.16, అంటే డి ఇన్ మిల్లీమీటర్ ఇచ్చాడు 0.16 మిల్లీమీటర్, రైట్. అయితే లేసిస్ సిల్ట్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటి మన లేసిస్ సిల్ట్ ఫ్యాక్టర్? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.76 రూట్ డి మిల్లీమీటర్, రైట్. ఫార్ములా 1.76 ఇంటూ డి, డి ఎంత 0.16, రైట్. మరి 1.76 ఇంటూ 1.76 ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా 0.16 అంటే డివైడ్ బై 100 రాసుకోవచ్చు, అంటే 4/10 వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 1.6 కాదు 0.76, ఓకే 4/100, రైట్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 0.70 అవుతుంది, రైట్. రైట్ 0.70 అవుతుంది, రైట్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఫార్ములా? 1.76 రూట్ డి, డి అనేది ఆల్వేస్ ఇన్ ఎంఎం ఓన్లీ. ఎం అంటే ఇక్కడ డి అంటే ఏంటి? యావరేజ్ గ్రెయిన్ సైజు, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద డెప్త్, మళ్ళీ డ్యూటీ డెల్టా బేస్ పీరియడ్ నుంచే క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద డెప్త్ ఈజ్, ఇక్కడ డెల్టా ఇచ్చాడు 8.64 సెంటీమీటర్ అండ్ బేస్ పీరియడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 days. అయితే డ్యూటీ అడుగుతున్నాడు. చూడండి, డెల్టా సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటండి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 864 బి బై డ్యూటీ. దీని నుంచి మనకు డ్యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 864 బి బై డెల్టా అవుతుంది. మరి 864 ఇంటూ బి, బి ఈజ్ గివెన్ 10 days, రైట్. 10 డివైడెడ్ బై డెల్టా 86.4, 8.64, రైట్. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి 100 అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ 1000 అవుతుంది, రైట్. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది 1000, రైట్. ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ 1000, రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. 1000 అవుతుంది కదా. 1000 ఏమవుతుంది? యూనిట్స్ ఏమవుతుంది? హెక్టార్ పర్ క్యూమెక్. డెల్టాకి అయితే యూనిట్స్ ఏంటి? సెంటీమీటర్. బి అంటే ఏంటి? బేస్ పీరియడ్. యూనిట్స్ ఏంటి? డేస్. మనకి డ్యూటీ ఏంటి? హెక్టార్ పర్ క్యూమెక్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ కెనాల్ ఫాల్ ఈజ్ ఏ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్, రైట్. జనరల్గా కెనాల్ ఫాల్ అంటే ఏంటి? ఫాల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సర్టైన్ స్లోప్తో మనకు జనరల్గా మనం కెనాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? సర్టైన్ స్లోప్తోన కెనాల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ సడన్గా బెడ్లో, ఇప్పుడు ఏదైతే కెనాల్ బెడ్లో సడన్గా చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే మైల్డ్ స్లోప్ని సడన్గా ఒక సివియర్ స్లోప్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, లేదా అడ్వాన్స్ స్లోప్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తాం? కెనాల్ డ్రాప్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, లేదా కెనాల్ ఫాల్ అంటాం దాన్ని, రైట్. ఓకే, మరి చూడండి, ఇప్పుడు located where the design bed slope and natural ground slope is mismatched. సపోజ్ చూడండి, ఈ విధంగా వెళ్తుంది, సడన్గా ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీ ఈ చేతిలో ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ కెనాల్ ఫాల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఈ ఏరియాలో, రైట్. అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ గ్రౌండ్ స్లోప్, నెక్స్ట్ డిజైన్ బెడ్ స్లోప్, ఈ రెండు మధ్య ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వచ్చిందో, అంటే సమ్ వేరియేషన్ వచ్చిందో, అప్పుడు మనం కెనాల్ ఫాల్ లేదా కెనాల్ డ్రాప్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, Lacy's design theory, the velocity of flow is directly proportional to, right. V is equals to formula ఏంటమ్మా? అండ్ జనరల్గా ఫార్ములా ఈక్వల్స్ టు QF స్క్వేర్ డివైడ్ బై 140 whole to the power of 1/6, రైట్. మరి దీని నుంచి V is directly proportional to QF స్క్వేర్ whole power 1/6 అని ఉండాలి, రైట్. చూసేదానికి ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, రైట్. ఇది మనకు లేసిస్ సిల్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what type of cross drainage work provided when canal runs below the drain with FSL of the canal below the bed of the drain? జనరల్గా కెనాల్ అనేది సపోజ్ పైన డ్రైన్ పోతూ ఉంటే, కింద కనుక కెనాల్ పోతూ ఉంటే, ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాం? టైప్ 2 స్ట్రక్చర్ అని అంటాం, టైప్ 2. మరి టైప్ 1 అంటే ఏంటి? రివర్స్ ఉండాలి, రైట్. మళ్ళీ దీంట్లో మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ కెనాల్ అనేది కెనాల్కి పైన ఉన్నటువంటి డ్రైన్కి మధ్యలో సమ్ గ్యాప్ అనేది ఉందనుకోండి, ఈ గ్యాప్ ఉంటే మనకు సూపర్ పాసేజ్ అంటాం, సూపర్ పాసేజ్. ఒకవేళ గ్యాప్ లేదు, మనకు కెనాల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అనేది మనకి ఇక్కడ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇది సెకండ్ కేస్, ఇది ఫస్ట్ కేసు, ఇదేమో సెకండ్ కేస్. అంటే పైన డ్రైన్ బెడ్ కన్నా కెనాల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ వాల్యూ హయ్యర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం? జనరల్గా కెనాల్ సైఫన్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, కెనాల్ సైఫన్. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు? బిలో ద బెడ్ ఆఫ్ ది డ్రైన్ అంటున్నాడు. అంటే
కెనాల్ యొక్క ఎఫ్ఎస్ఎల్ డ్రైన్ యొక్క బెడ్ కన్నా బిలో ఉంది అంటున్నాడు. అంటే ఏ కేసు కింద తీసుకుంటాం మనం? ఫస్ట్ కేసుని మనం ఏమంటాం? సూపర్ పాసేజ్ అంటాం. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఇదే రివర్స్ అడిగాడు అనుకోండి, ఒకవేళ కెనాల్ పైన ఉండి డ్రైన్ కింద ఉండి వెల్ బిలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమనాలి? యాక్విడక్ట్ అనాలి. యాక్విడక్ట్. ఒకవేళ మళ్ళీ దాంట్లోనే మళ్ళీ సెకండ్ కేసు ఏంటి? ఒకవేళ డ్రైన్ యొక్క ఎఫ్ఎస్ఎల్ కెనాల్ యొక్క బెడ్ కన్నా పైన ఉంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం? మనం సైఫాన్ యాక్విడక్ట్ అని అంటాం. ఓకే, కానీ ఈ కేసులో ఇక్కడ మనం డ్రైన్ పైన ఉంది, కెనాల్ కింద ఉంది కాబట్టి సూపర్ పాసేజ్ అని ఉండాలి. లేదు అంటే ఏముండాలి? కెనాల్ సైఫన్ ఉండాలి. రైట్. కానీ ఇక్కడ యాక్విడక్ట్ లేదు, లెవెల్ క్రాసింగ్ కాదు, సైఫన్ యాక్విడక్ట్ కాదు. ఈ రెండు కూడా తెలిస్తే కూడా మనం డైరెక్ట్ సూపర్ పాసేజ్ అని కరెక్ట్ పెట్టచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఏ డ్యామ్ ఈజ్, ఇది ఎప్పుడు కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కదా. జనరల్గా ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డ్యామ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఎగ్జాక్ట్గా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉంటుంది. అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఏంటి? h/√s అని ఉంటుంది. మరి ఓన్లీ 2 ఫోర్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఒకటి హారిజాంటల్ ఫోర్స్, ఒకటేమో సెల్ఫ్ వెయిట్. ఓకే, రైట్. మనకు ఏంటి ఫార్ములా? అది రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ ఇన్ ద గ్రావిటీ డ్యామ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. జనరల్గా కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ లేదా ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేవి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం? జనరల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు సమ్ జాయింట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎందుకు? టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ వచ్చినప్పుడు, టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ వల్ల ఎక్స్పాన్షన్స్ కానీ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ అయినప్పుడు మనం వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం? మధ్యలో గ్యాప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ గ్యాప్స్ని మనం అంటాం కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ అంటాం. రైట్. చూడండి, టు ప్రివెంట్ ద cracks in the dam that may develop due to temperature changes. Okay, right. Next question. The crust level of barrage is generally kept at. క్రస్ట్ మనం జనరల్గా వియర్కి బ్యారేజ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏంటి మరి బ్యారేజ్కి వియర్కి? రైట్. ఏంటి? ఫస్ట్ వియర్ అంటే ఏంటి? మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రైజ్డ్ క్రస్ట్. ఓకే, ఇది క్రస్ట్ అన్నట్టు. క్రస్ట్ని రైజ్ చేసి మనం మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ని స్టోర్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈ స్టోర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా? షట్టర్స్ మాత్రమే. షట్టర్స్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మనకు వాటర్ అయితే స్టోర్ చేస్తాం. మరి ఈ షట్టర్స్ కన్నా ముందు ఏం చేస్తాం? రైజ్ అనేది కొద్ది లెవెల్లో రైజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఈ రైజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కెనాల్ యొక్క బెడ్ లెవెల్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. కెనాల్ కానీ లేకపోతే మనకు జనరల్గా బ్యారేజ్ అంటే రివర్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి రివర్ యొక్క బెడ్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ హైట్లో ఉంటుంది అనమాట. అదే మనకు వియర్ కనుక చూస్తే మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ దేంతో స్టోర్ చేస్తాం? వియర్ బాడీతోనే స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి రైజ్డ్ క్రస్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటాయి? లెస్. ఇక్కడ మనం వాటర్ అనేది దేంతో స్టోర్ చేస్తాం? షట్టర్తో స్టోర్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ క్రస్ట్ లెంత్ అనేది విత్ కానీ వితౌట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ విత్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు చాలా లెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద రివర్ బెడ్ లెవెల్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఏ హైట్ ఆఫ్ ఎర్తన్ డ్యామ్ ది టాప్ విడ్త్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్. రైట్. టాప్ విడ్త్ జనరల్గా ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ వాల్యూ ఏంటమ్మా? 3 మీటర్ మించి ఉండదు అనమాట. షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ 3 మీటర్ అనమాట. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. Hi, hello everybody. This is your Venkateshwar Naik from Saimedha Koti, Hyderabad. Hope all of you are doing well. Now we are going to see the AP Ecet question paper regarding the subject of surveying. Now here 14 questions were given in this area of surveying, and now let us be solving all the question answers. Okay. Now let us see the very first question, that was 186th question. A 30-meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meters, the actual distance measured will be dash. Now already we have discussed in the class, whenever there is a mistake or whenever there is an error in any chain or tape, we do follow the simple shortcut here, that is 2 into 2 is equals to false into false. Okay, so one true we have to give it for chain and one true for the measured distance. Okay, and one false for the chain again here and one false for the measured distance. Okay, now the point is here, we need to find out the actual distance measured. Okay, so now the 30-meter metric chain is found to be 0.1 meter too short. 0.1 meter too short. That do mean that it is a false length of the chain, right? It is a false length of the chain. So how we are going to take the false length of the chain here? 30 meters minus it is too short. Okay,
We are subtracting here because the chain's length is 0.1 meter too short. And now what is the false length that is measured here? The measured false length will be of 300 meters. Because why it is considered as false length here? Because whatever the measurement that was recorded here was made with a wrong chain. So that's why the measurement that he has made also will be of wrong value. So that's why into 300. Okay, so now what did I need to find out here? I need to find out the true measured distance, whatever the distance that he measured. Now true measured distance is equals to false into false upon the true chain length is nothing but 30. Okay, so 30 minus 0.1, this is nothing but 29.9 plus 0.1, that is 30 into 300 upon 30. Okay, 300 upon 30. Okay, so this goes to 10 times. Now 299 into 10 upon 10. So this goes on cancel. The value is 299 meters. Check 299 meters whether that's there in the option. Yes, that is there in the option. That is 299 meters. Very easily we will be able to solve such a kind of questions by using the simple relation true into true is equals to false into false. Okay, so one true we have to give for the chain, one true for the measured distance, likewise one false for the chain and one false for the measured distance. Now many people will be having the question like, sir, how come this 300 meters will be the wrong value? Remember, the 300 meters that he got was measured with a wrong chain. Obviously the measured distance also will be wrong. So that's what I have taken here. So if you solve this, we will be getting this answer 299 meters. Now moving to the next question. In chain surveying, offsets are dash. So we do know while we are carrying out this chain surveying, we will be measuring the offsets from the base chain. Okay, that means the baseline. Okay, so from baseline we are going to take these offsets which are shorter in distances. Now if you see the options, now offsets are the lateral measurements. Yes, obviously they are the lateral measurements or lateral shorter measurements. Okay, so up to here it is okay. Offsets are the lateral measurements because see here, for example, this is a total field that I am going to measure. First of all, a baseline will be drawn, and from the baseline we are going to use these offsets. Okay, so these offsets are the lateral measurements from the baseline, right? This is the baseline. Okay, so this line is baseline. So from baseline we are going to take these lateral measurements in the sense which are not in line with that baseline. Okay, so now these are the lateral measurements with respect to main survey line. Yes, exactly, main survey line is nothing but the baseline here, right? If we see the other options, only perpendiculars erected from the chain line. Remember here, offsets can be oblique or it can be perpendicular. That means it can be perpendicular or it can be oblique. That means we can take angles in this manner also. That means we can take the offsets other than perpendiculars also. So only perpendiculars will be obviously wrong answer. Third option, taken to avoid unnecessary walking. No, not at all taken to avoid unnecessary walking. The last option, measurements which are not made at right angles to the chain. Measurements which are not made, it can be right angles, it can be not right angles. So it is not exactly the right angles. So the only correct option is option number 1. Okay, very simple objective question. Okay, moving to the next question. If the forebearing of a line is south 59 degrees, 49 degrees 52 minutes east, assume there is no local attraction, the back bearing of the line will be dash. Now see here, draw down the given bearing, north, south, east and west. Now the bearing is in between south and east, so I will be drawing a line between south and east, and this is the given bearing, right? This is 49 degrees 52 minutes, right? 52 minutes, right? Now see here, here is the station here. Now this is forebearing, obviously this will be the back bearing, right? This will be the back bearing, right? Very simple, very simple. This is forebearing, okay? That is forebearing from the station A and B. For example, we will be taking this forebearing from A and B station, okay? Now this will be forebearing of AB, and our back bearing of AB will be obviously this one, right? Back bearing of AB will be obviously of that value, right? Okay, but here the back bearing was asked in terms of reduced bearing system, because if you observe the options, all the options were in terms of reduced bearing systems. Now obviously the reduced bearing system will be of this value. Okay, the reduced bearing system will be of this value because reduced bearing system can be taken from north or south. Okay, I can't take from south because the angle will exceed 90 degrees. So obviously this value will be of the back bearing. Now obviously when this is 49 degrees 52 minutes, this angle also will be of 49 degrees 52 minutes. But this is lying in between north and west, so the answer will be north 49 degrees 52 minutes. It is lying towards west. So this is the answer. Simple, no need to have any solving here. Very simply we will be able to solve. So north 49 degrees 52 minutes. Let me check here. North 49 degrees 52 minutes. West will be the answer. Very simple, right? Moving for the next question.
In a closed traverse, the sum of north latitudes exceeds the sum of south latitudes exceeds the sum of north latitudes, and the sum of east departure exceeds the sum of west departures. The closing line lies in dash. Now see here, if you take a quadrant system, this is north, south, east and west. We do know departures will be having its projection upon east comma west, latitudes it will be having their projection upon north comma south. Simple thing. Now what is the point he says here? The sum of north latitudes exceeds the sum of south latitudes exceeds the sum of north latitudes. That means here the sum of south latitudes, okay, a latitude will be having its projection upon north south. So here sum is exceeding the north, that means it will be coming towards this direction. Okay, you can see here sum of south latitudes is exceeding the north latitudes. That means here I am exceeding the north and I am moving towards south. That's what the point that is mentioned there. And what he says here, and the sum of east departures are exceeding the sum of west departures. Sum of east departures are exceeding the sum of west departures. Now I am exceeding this one and I am moving towards east. I am exceeding the north and I am moving towards south. Now this quadrant, you can see it is lying in between east and south. Okay, that is nothing but south and east. Okay, so obviously whatever the error that is there here will be lying in between south and east only. So southeast quadrant will be the answer. Very simple objective question. Very simple objective question. Just we need to exceed this. That's what the point is all about. Just we need to exceed. We need to exceed north here and we have to move towards south. We need to exceed the west here and we have to move towards east. Obviously the answer will be lying in between south and east only now. So that's what the point is all about. Okay. So moving to the next question. Now observe this question. A true length of the line is known to be 200 meters when this is measured with a 20 meters tape. The length is 200.80 meters. The correct length of 20 meters tape will be dash. The same concept which we are going to solve with this simple relation, true into true is equals to false into false. Okay. Now very simple. I have already said to you, whenever we are using any chain or whenever we are using any tape, okay, if you want to find out any error with the measured distance or within the tape or any chain, we can use this relation. Now if you simply substitute all the values that are given here, the true length of the line is known to be 200 meters. So the one true is for tape, one true is for measured distance, one false is for tape, one false is for measured distance, right? Very simple. Now what is that? He says here the true length of the line is known to be 200 meters. So true length have to be 200 meters. When this is measured with a 20 meters tape, okay, is equals to the length is 200.80. Obviously it will be a false distance. So 200.80, because if he says this is true, obviously this is false. When he says this is true, obviously this is a very false value. Simple, right? Very simple. Okay, so this is a false value and we are supposed to find out the false length of the tape. So false length of the tape is equals to, that's what we are supposed to find out. Okay, the correct length of 20 meter tape, nothing but the false length, is equals to 20 times of 200 upon 200.80, right? So after doing this multiplication, obviously the value will be in between 190, this is a 19.92 will be the correct answer if you solve this. 19.92 meters. If you solve this, you will be able to get this answer. Now, very simple logic, we can take this here. Okay. Now, what is simple logic? When the measured distance is being increasing, obviously the tape length will be small. Okay. What is the designated tape length here? 20 meters. Obviously, it will be smaller than 20 meters. So, it won't be 20.04, it won't be 20.08. The option will be lying in between these two. Now, if you want the correct answer, we have to go for the calculation and we will be getting this answer. That is 19.92. Very simple and easy equation. Now, moving further. A lighthouse is visible just above the horizon at a certain station at a sea level. The distance between the station and the lighthouse is 40 kilometers. The height of the lighthouse is approximately dash. Already we do know the combined correction. This will be in terms of height. Okay, this will be in terms of height. Is equals to 0.0673 d square. Okay, so combined correction height is equals to 0.0673 times of, what is the value of d that is given here? The d is given as 40 here, so this comes out to be 40 square and you will be able to get the answer. Now let us see whether we are getting the answer or not from this calculation. So this is 0.0673 times of 40 square. The answer comes out to be 107.68 meters. So if you see here 107.7 will be the nearest correct answer, which is approximately equals to 107.7. Simple and easy answer. Okay. Now moving further.
the sensitiveness of a bubble tube in a level would decrease if the radius of the curvature of the internal surface of the tube is increasing, the diameter of the tube is increased, the length of the vapor bubble is increased, the viscosity of the liquid is increased. So now see here, he has given 4 options. The very first is the radius of curvature. See, when the radius of the curvature is increasing, that means here the radius of the curvature has been increasing. It is not going towards infinite. It is going to a finite value. It is going to a finite value. So whenever the radius is moving towards a finite value, whenever a radius is moving to a finite value, then sensitivity of the bubble tube, whenever the radius is according to the question, the radius of internal surface of the bubble tube is increasing. So it is increasing, okay, it is not decreasing here, it is increasing. That means it is moving towards infinite. It is moving towards infinite, okay, it is moving towards infinite, okay. So it is moving towards infinite. The radius is going on increasing. It is moving towards infinite, okay. So when the radius is increasing, obviously the sensitivity of a bubble tube will increase. Obviously the sensitivity of bubble tube will increase, because if you move slightly, the bubble will run, because it is moving towards infinite, because the radius is moving towards infinite. Try to understand the simple logic here. For example, here is a bubble tube. You can take this as a bubble tube, okay. Now this is having infinite radius because this is straight, right? Because it is straight. If it is having finite radius, that means if I try to bend this, it will be having a finite radius. But this is not having any finite radius. This is moving towards infinite. Now you can see this is clearly infinite. Now for this infinite bubble, if I move the bubble here slightly, the water that is present inside the bubble tube will run faster. It will run faster. Whenever a bubble, that means if it is running faster, what will be happening? The sensitivity of the bubble tube will be increasing. Okay, the sensitivity of the bubble tube will be increasing. So this is not the correct option. Okay. So moving further here, the diameter of the bubble tube increase, the same relation, this relation is nothing but this relation only, okay. When the radius is increasing, obviously diameter will increase, simple logic. So this answer also won't be the correct option. So the length of vapor bubble, so see here, there is nothing like the length of vapor bubble, okay, there will be, but see here, the length of the vapor bubble will be increased. When the length of bubble tube is increasing, the sensitivity will be obviously, the sensitivity also will be increasing. So this is also not the correct option. The viscosity of the liquid is increased. When the viscous nature of the liquid is increasing, when the viscosity of the liquid is increasing, then obviously the sensitivity of a bubble tube will decrease, because it doesn't move. Which in turn leads to the decrease in the sensitivity of the bubble tube. So that's what a very simple question is all about. Okay, so moving further, option 4 will be the correct answer for this question. Now, a magnetic needle in the prismatic compass is placed. A magnetic needle in the prismatic compass is generally fixed to the graduated ring that is present inside the prismatic compass. And now where it is placed underneath, that is under this graduated aluminum ring, because aluminum ring won't attract to the magnet now. Okay, so that means here something have to be there within this element, so that the graduated ring will show you the north direction, because this itself will act like a needle, right? So there will be a metal that is attracted to the this graduated ring. Okay, that means it is fixed to the graduated ring, so that the graduated ring will move. So obviously the answer will be, it is fixed at the bottom of the graduated aluminum ring, because we can't see anything towards up on the top, because on the top the graduated ring will be having all the graduations. All the graduations are observed here. Okay, that in the reverse direction, because because of the prism, we will be the readings will be getting double reflection. The correct readings will be observed. Okay, so at the bottom of the graduated aluminum ring, it's not above the aluminum ring, it's not below the brass box, it's below the needle lifter. No, it's not below the needle lifter. Okay, so the only correct option is first option. What is the angle of intersection of a contour and a ridge line? So already we have discussed what are the ridge lines and what are the valley lines. So obviously whether it's a ridge line or a valley line, it will be making an angle of 90 degrees. Search for the 90 degrees here. 90 degrees will be the correct answer. Simple objective question. Now the whole circle bearing of the line AB and BC are 30 degrees 15 minutes and 120 degrees 30 minutes. So the whole circle bearing of AB is 30 degrees 15 minutes. This is A and this is B. And the top BC is 120 degrees. That do mean that it is lying in the second quadrant. This is 120 degrees 30 minutes. Fine, this is C station. So what is the included angle ABC? What is the included angle ABC? Find out the angle at B, so that it is very easy for us to solve. So if it is 30 degrees 15 minutes, this also will be of 30 degrees 15 minutes. Okay, now we are supposed to find out this angle. That angle is nothing but 179 degrees 60 minutes minus 120 degrees
30 minutes. If you subtract this, this is 30, this is 9, this is 5, so 15 degrees 30 minutes. So this angle is 59 degrees 30 minutes. Add these two, we will get the answer. 59 degrees 30 minutes minus 30 degrees 15 minutes will be adding these two. This is 45 minutes, this is 9, this is 8, so 89 degrees 45 minutes. 89 degrees 45 minutes will be the correct option for this question. Simple question. Okay, now moving for the next question. Now the theodolite surveying, the plumb line is dash. In a theodolite surveying, the plumb line is dash. Okay, now what is a plumb line? Plumb line is nothing but the vertical axis, right? Plumb line is nothing but the vertical axis. Plumb line is nothing but the vertical axis. Now in this theodolite surveying, the plumb line is, yes, it is a vertical line. Okay, it is a vertical line, we do accept it. It is a line parallel to the vertical line. It is a line parallel to vertical line. Okay, now the clear point mentions here a line perpendicular to the level line. Obviously we need to consider this statement more. Why? Because vertical line means this is also vertical line, right? This is also a vertical line, right? Okay, so here he haven't mentioned anything about the perpendicularity, so vertical line we can't take this. Okay, so now a line parallel to vertical line. So when the line is itself, when the vertical itself is not exactly perpendicular, that means here no specific relation was given regarding this. So how can the line parallel to this line will be parallel? It will be a straight line. No, we can't take this also as an answer. So a line perpendicular to the level line. So this is a level line. This is a level line. So this vertical line will be making perpendicular to the level line. A line perpendicular to the horizontal line. No, we can't take because it's not like horizontal line. A line perpendicular to the level line will be the correct answer for this question. Okay. Moving further, a benchmark in leveling, yes, it is a reference point. No, it is not the very first station. The station where the survey closes, no, it's not the answer. Point of known elevation. Now the answer will be lying in between these two options. Now most confusing area. Okay, the answer will be lying in between these two options. Okay, now it is more specific, like the benchmark will be having definitely a value. So that's why we have to prefer this option. Point of known elevation, it will be having a particular value. So we have to give preference to this, not this. Okay, yes, benchmark is a reference point. Okay, benchmark is a reference point, but more precisely it will be having a known elevation. So that's what we have to mention here. So whenever he is describing the more accurate answer, we have to prefer it. Okay, now moving for the next question. A level station is a place where we are going to place a staff station. Let me check. Yeah, the level staff is held. Simple answer, direct answer. Contour lines look to cross each other in the case of. Now see where they will be crossing each other. Now for example, if this kind of mountain is there, if I draw the contour map of this mountain, okay, up to here it will be having the same, that means the contour map can be observed like this. And if you draw the contour map of this region, you can see here it will be having the overlapping here. That means they will be crossing with each other. Okay, so this is possible only in the case of an overhanging cliff. This kind of structure we do call it as an overhanging cliff. Now let us see any options there. Yes, the very first option is an overhanging cliff. It's not a dam of vertical face, it's not a steep hill, it's not a deep valley, it's a clear option. Okay, so these are all the questions that came in the surveying for this AP Ecet exam. So I hope these are all simple questions and all the questions can be solved very easily. A little bit tricky questions were there, 2 to 3 tricky questions were there, but not any difficult level. That means it's not up to the difficult level. Okay, easily we people will able to answer these questions all. That means the students will be able to answer the questions 10 out of 10 in this area of surveying. Okay, thank you.